থেকেই তিনি দায়িত্ব নিচ্ছেন। জুন মাসে তার বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে 2টো ম্যাচ এবং 26 তারিখে তিনি দলও ঘোষণা করবেন। কার্লো আনচেলত্তি টু ব্রাজিল ঘোষণা হয়ে গেছে, যদিও রিয়াল মাদ্রিদ তিনি ছাড়ছেন সেটার অফিসিয়াল ঘোষণা এখনো আসেনি, কিন্তু সেটা কেবলই সময়ের ব্যাপার। এই প্রথমবারের মতো জাতীয় দল সামলাবেন 65 বছর বয়সী ইতালিয়ান ডন কার্লো। 26 মে তার দায়িত্ব নেওয়ার কথা, কিন্তু তার রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে চুক্তি রয়েছে 1 জুন পর্যন্ত। ঘটনা হচ্ছে যে তার মায়োরকার সঙ্গে যে প্রেস কনফারেন্স রয়েছে, সেই প্রেস কনফারেন্সে কার্লো আনচেলত্তি সম্ভবত অফিসিয়ালি ঘোষণা দেবেন যে তিনি রিয়াল মাদ্রিদের দায়িত্ব ছাড়ছেন। রিয়াল মাদ্রিদ থেকে তখন হয়তো একটা অফিসিয়াল ঘোষণা আসবে এবং শেষ দিন অর্থাৎ 25 মে শেষ ম্যাচটা খেলার পর একটা গ্র্যান্ড ফেস্টিভ্যালের মাধ্যমে তাকে উদযাপন করে বিদায় জানানো হবে। ঠিক পরের দিনই তিনি 26 মে রিও ডি জেনেরিতো যে দল ঘোষণা করে ফেলবেন। মানে what a week is waiting for Carlo Ancelotti। দারুণ এক সপ্তাহ তার জন্য অপেক্ষা করছে, একই সঙ্গে ব্রাজিলের জন্য, যে ব্রাজিল এই মহান দায়িত্বটা বুঝিয়ে দিয়েছে কার্লো আনচেলত্তিকে। এরপরে তাদের লক্ষ্যটা কি হতে যাচ্ছে আমরা একটু এক নজরে দেখে নিই যে ব্রাজিল কোচের সঙ্গে কি করে তারা নিজেদের সমন্বয়টা ঠিক রাখছে। বুধবার, মানে এই বুধবার কার্লো আনচেলত্তির সঙ্গে দেখা করতে মাদ্রিদ পৌঁছাবেন ব্রাজিলের ন্যাশনাল টিম ডিরেক্টর রদ্রিগো কাতানো এবং টেকনিক্যাল কোঅর্ডিনেটর জুয়ান। এই দুজন মিলেই মূলত ব্রাজিলিয়ান লিগ, কোপা লিবার্টাদোরেস, কোপা সুদানামেরিকানা এগুলো দেখে জাতীয় দলের ফুটবলারদের বিশ্লেষণ করেছেন এবং এরপরে ওই বিশ্লেষণের উপরে ভিত্তি করে 18 মে ঘোষণা করা হবে একটা প্রাথমিক লম্বা স্কোয়াড। 17 মে পর্যন্ত একটা ডেডলাইন ছিল, সে কারণে কোচের নাম ঘোষণা করার একটা তাড়াহুড়ো ব্রাজিলের দিক থেকে ছিল। এরপরে গিয়ে আমরা দেখব যে 25 মে রিয়াল সোসিয়েদাদের সঙ্গে কার্লো আনচেলত্তি শেষবারের মতো ডাগ আউটে দাঁড়ানোর পর মাদ্রিদকে বিদায় দিয়ে ছুটবেন ব্রাজিলের পথে। ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট কথা দিয়েছেন যে 26 মে রিও ডি জেনিরোতে থাকবেন কার্লো আনচেলত্তি। সেখানে গিয়ে তিনি তখন তার দল ঘোষণা করবেন। 6 জুন আনচেলত্তির প্রথম ম্যাচ ইকুয়েডরের বিপক্ষে, আর 11 তারিখ ব্রাজিলের প্রথম ম্যাচ পারাগুয়ের বিপক্ষে ব্রাজিলের ঘরের মাঠে। ব্রাজিল যে দলটা পৃথিবীর সবচেয়ে সফল দল এবং যারা দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়েছে কার্লো আনচেলত্তিকে, যিনি একজন ভিনদেশী, আপনার কাছে অবশ্য মনে হতে পারে যে এই প্রথম একজন ভিনদেশীকে ব্রাজিল তাদের দায়িত্ব দিল। ঘটনা আসলে তা নয়। একজন আর্জেন্টাইনও মাঝখানে ব্রাজিলের দায়িত্বটা সামলেছিলেন, তার নাম ফিলিপো নুনিয়েজ। তিনি একটা ম্যাচে ছিলেন 1965 সালে, সে প্রস্তর যুগের কথা, এর আগেরগুলো। কিন্তু কার্লো আনচেলত্তিকে যখন আনা হলো, প্রত্যাশা তো আসলে অনেকখানি। প্রত্যাশা এমনটাই যে সেরা দল যারা সবকিছু অর্জন করেছে বিশ্বকাপের মঞ্চে, 5টা বিশ্বকাপ, সেই সেরা দল সবকিছু অর্জন করা কোচকে নিয়ে এসছে এবং প্রত্যাশাটা সেখানেই অনেক বেশি। কারণ এদনালদো রদ্রিগেজ, সিবিএফ এর প্রেসিডেন্ট, এত বছরের স্বপ্ন, যিনি দেখতে চাচ্ছেন যে এই সেরা কোচকেই ব্রাজিলের কোচ করার জন্য, এবং সেটা হয়েছে শুধুমাত্র কৌশলগত কারণে। কার্লো আনচেলত্তি আমাদের কোচ হয়ে আসছেন না, বরং সারা বিশ্বকে আমরা জানান দিতে চাই যে সেরা জায়গাটা আমরা ফেরত নিতে এসেছি। তিনি ইতিহাসের সেরা কোচ আর আমরা ইতিহাস সেরা দল। একসঙ্গে আমরা গৌরব আর সাফল্যের নতুন অধ্যায় রচনা করব। নতুন অধ্যায় রচনা করা ব্রাজিলের জন্য খুব জরুরি। কার্লো আনচেলত্তিকে এই কারণেই আনা হয়েছে, যদি কোনো নন ব্রাজিলিয়ান, যিনি ব্রাজিলিয়ানদেরকে সামলাতে পারবেন এমন যদি পৃথিবীতে কেউ থেকে থাকেন, তবে সেটা কার্লো আনচেলত্তি। তার সিভি সবকিছু বলে দেয়, যে সিভি নিয়ে তিনি এত বছর ধরে কোচিং করাচ্ছেন। অথচ তিনি একসময় বলেছিলেন, যখন তিনি রেজিয়ানাকে ফার্স্ট ডিভিশনে তুলেছিলেন সেরিয়াতে, তখন তিনি বলেছেন তিনি হয়তো আর 4 বছর চাকরি করবেন, এরপর তিনি চাকরি করবেন না। তারপর আরো 25 বছর পার হয়ে গেছে 2000 সালের পর, সেটা 1996 সালের কথা বলছি। Charge for second spell, and partly to do with the squad that he's had at his disposal. And you talk very, very well about the challenges of being manager of a club like Real Madrid, but actually a lot of those characteristics are in the plus column for him in terms of why he's appealing to Brazil, aren't they? He has a relationship with a number of the players, as you rightly mentioned. What are you expecting for what we see, what will be a very new challenge, taking on an international role? Yeah, it's going to be fascinating to see how he deals with it. I mean, the CGF president, Ednaldo Rodrigues, put out a statement as Ancelotti was announced, saying the best manager in history takes over the best team in history. So that tells you just how high the expectations are for the Seleção. I think a team in history and not in recent times. I think that's the problem for Brazil, isn't it?
Well, that's a very pointed point that you make there, Amanda, as well. And I think you're dead on with it. But what has to be said is that this Brazil side has lacked some of perhaps the magic that has characterized Brazil over their 111-year history. And people see Ancelotti as someone to bring that back, somebody that prioritizes talent in the attacking third, somebody that gets the best out of the talent in their attacking third. So I think what they'll expect from him is somebody that can manage the egos in the team, somebody that can find a balance and, again, as we said, improvise with a Brazil squad that maybe isn't as blessed as it was in the past with kind of for a full 11 of kind of world stars, but someone that does, or a team that does have plenty of offensive firepower. So I think what they expect is for him to have the right length of leash for this Brazil side and be able to provide these players with a structure, but also enough freedom to create and be the Brazil that so many people fell in love with. It'll be fascinating to watch. So many questions about what next for Brazil. So too for what next for Real Madrid. But I very much hope we can come on to those at another time. Rory, for now, thanks very much indeed. Carlo Ancelotti is going to become the new head coach of Brazil. He will start his new job on the 26th of May. He will be in charge of Brazil for their World Cup qualifiers next month. This means he will be leaving Real Madrid at the end of their season in a couple of weeks' time. Now, this is big news because Brazil, the most successful national team in history, have never had a foreign head coach or manager. But of course, we're talking about Carlo Ancelotti, who is an absolutely legendary manager, has won everything there is to win in the game, not just once, twice, three times, multiple times, was also an incredible player himself as well. So he will be becoming the new Brazil head coach later this month. And I've been told that negotiations on behalf of the Brazilian Federation were led by a businessman called Diego Fernandes. He was conducting the negotiations on behalf of the Brazilian side with Real Madrid and also their president, Florentino Perez, and also Carlo Ancelotti. And I think the feeling from Brazil is that they're very grateful to Real Madrid for the way these negotiations have been conducted, because I think they feel that Real Madrid have helped them to make sure that Carlo Ancelotti can be released from his contract early so he can be in charge for the qualifiers next month. Yeah, because we had heard a little about this, hadn't we? That there'd been rumblings for a little while, that's where he was going. And then, of course, leaving his role open. And what does that mean as well going forward? And then kind of the knock-on effect, really, in this managerial roundabout. I think Real Madrid had to be careful because Carlo Ancelotti is such a legendary figure. Yeah. You know, he's achieved so much at Real Madrid, pretty much every club he's managed or played for. But Real Madrid haven't had a great season by their standards. They lost in very disappointing fashion to Barcelona, the great rivals, yesterday. So I think his departure had to be managed very sensitively, and that has been done. Having said that, it is an incredible honour for somebody who is not Brazilian to be asked to be the head coach manager of the Brazil team. So it is something incredible that he's going to be able to put on his CV. Looking at what's going to happen at Real Madrid, obviously they're playing in the Club World Cup next month. They need a new head coach as well. Now, we know it's an open secret in world football that that new head coach is going to be the former Liverpool midfielder Xabi Alonso. Let's look at the news. The news, Carlo Ancelotti. Let's get into this one. Hey, David Ornstein saying Carlo Ancelotti appointed head coach of Brazil, 65-year-old Italian to leave Real Madrid after the final La Liga fixture versus Real Sociedad, plus start new job on May 26th. Contract signed following cordial negotiations led by Diego Fernandes for the Brazil.